один год и даже в один месяц. Поэтому разница в 4 года биологических — это просто огромная разница между данными футболистами. And of course, if you know that, it's also for me logical that you try to train them individual. Безусловно, если вы владеете информацией данной о таких изменениях, конечно, лучше работать индивидуально с данными футболистами. And very important is, of course, that you try to control weight and height monthly or better even weekly. Wie macht ihr das, Helen? Wie oft kontrolliert die Größe und Gewicht? Ja, 4-mal im Jahr eigentlich. Ja. Aber wir machen mit allen Spielern 13, 14 Jahre das Handlungsprüfung. Okay, but just a question how often they do it in Поэтому рекомендации по антропометрии, по мнению УЕФА, минимум ежемесячная должен быть забор антропометрии, максимум еженедельная. Аналогичная такая ситуация и по рапиду делают это раз в месяц по каждому футболисту каждого возраста. But now coming back to the physical training. Возвращаемся к пункту физической подготовки, тренировка. For me the question is what training at what age? Основной вопрос, какие качества в каком возрасте тренировать. And if you see here on this picture, I said from 5 to 10, 11 years, it's really the technical skills are much more or are important, the physical skills are really not important. Обращаем внимание на внизу картинку, от 5 до 11 лет максимальное внимание уделить только технической подготовке, о физике мы даже вообще не думаем. We start to train speed abilities about 10 years old. Развитие скоростных качеств начинаем тренировать с 10-летнего возраста. Aerobic capacities about 13-14 years. Аэробная мощность делает футболиста не в периоды данной подготовки. So the first of them is the overcompensation. We say the marriage between the effort and the recuperation. Это суперкомпенсация, разница во времени между максимальной нагрузкой и восстановлением. So I make an effort and then the recuperation, and the marriage is then the overcompensation. I will be better off. Я его чуть опередил. Суперкомпенсация, разница даже между и когда работаем по сериям, усилия, пауза, при этом мы это делаем с определенной частотой и повторением, поэтому мы компенсируем данную нагрузку. The second axis is the criteria and step of planification. What is the goal? What do I want to improve? Следующий пункт — это планирование и периодизация, то есть необходимо понимать, над какими целями мы работаем в данный момент. If I know this, then I create a program. Безусловно, если я владею этой информацией, понимаю четко, что я делаю, только после этого я могу планировать программу подготовки футболистов. And the third axis is the periodization of the training. Я извиняюсь, что неправильно перевел второй, периодизация только третий пункт. Второй — это подготовительный план перед периодизацией, который включает в рассмотрение критериев планирования в определенной возрастной категории и создание плана работы. И периодизация только переходит в третий пункт. So it's the periodization about the year, about the month, and then about the week, like you saw before in the presentation of Rapid Wien. Is the same in the physical part, of course. То есть периодизация — это годовой план работы школы либо команды, который расписан на определенные периоды, и вы могли уже видеть в презентации Rapid Wien, что они используют годовую модель периодизации, и в каждом блоке, в каждом периоде используют определенные блоки, над которыми работают и развивают. And the keys of dosage for the physical training is the relation between the quantity and the intensity. Ключевой момент для эффективной работы над развитием физических качеств заключается
I will give you an example. If you do something with a very high intensity, of course, the duration of the effort cannot be very high. К примеру, если мы работаем в упражнении с большой интенсивностью, то соответствующая длина серии данных упражнений не должна быть очень большая. And then you have to decide what is the volume of your training, how many repetition you do, how many series you do. И в соответствии с этим мы должны планировать объем нагрузки на конкретную тренировку, количество повторений, количество серий каждого упражнения. We will come back later with an example. Чуть позже мы рассмотрим конкретно на примерах. So when we talk about speed, the speed increases in proportion to the muscle mass. Когда мы говорим о скорости, мы должны помнить, что скорость возрастает пропорционально росту мышечной массы спортсмена. And that depends on two factors. И влияет на это два фактора. The one is the hormone level and the other is the activity level. Первое это уровень гормонов, и второе это уровень активности. So the hormone level is the growth hormones, the testosterone, all these things. Уровень гормонов они определяют и делают акцент на двух видах. Это фактор роста и уровень тестостерона в организме. The other is the activity level, is how I'm ready for doing a speed training. Второй уровень активности – это показатель, который показывает, насколько футболист или игрок готов выполнить сегодня это упражнение на развитие скорости, насколько он вовлечен в этот процесс. So if I have a match, the next day you don't have an activity level for a speed training. Безусловно, банальный пример – это если вы провели сегодня игру, то завтра, конечно, нет смысла развивать скоростные качества игроков. And if we speak about the hormone level, with the muscle mass, you see that the small kids, you try to work speed in this way. Если мы говорим опять же о развитии скорости, то мы безусловно учитываем объем мышечной массы каждого футболиста, уровень гормонов и, соответственно, подбираем те упражнения, которые наиболее лучше для данного возраста. If you want to increase later the speed capacity, it has a lot to do with strength and power. И если в вашем возрасте такие упражнения подходят идеально, то уже в старшем возрасте над развитием скорости уже должны помогать упражнения на общую скоростную выносливость. So if you take an example, we starting with the running school. Как развитие скорости для базового уровня мы должны дать игрокам беговую школу, то есть технику бега. At the age of 10 or 11, it's important that the player, that we work, that the feet are faster, that the feet work faster. Прежде всего мы должны уделить внимание технике бега, мы должны быть уверены в том, что футболист правильно бежит, что у него быстро срабатывает, что он может быстро делать координационные все моменты, частоту обязательно нужно работать. So that is for me something necessary for increased speed at the age of 10, 11. Поэтому данные инструменты являются очень важны при работе над скоростью в возрасте U10, то есть 9-10 лет. Another example is a relay race. Еще один вариант упражнений, которые можно использовать для эстафеты. We have a distance, I said, from 15 meters, and then repetition and series. You see, расстояние максимально 15 метров, по 3 повторения и делаем какие-то 3 серии. that is for me also something, I said, 10, 11 years. That's a good method to increase speed. Поэтому для развития скоростных качеств, по его мнению, 10-15 лет это максимально эффективное средство. Other exercises is here, duels and conclusion. Еще один вариант пополнения средств является работа 1 в 1. The players start here with the ball,
in this time the other one has to turn here, and then 1 against 1 shoot on target. Здесь работа в парах, красный игрок стартует с мячом, желтый делает забегание, и на входе штрафную должно быть единоборство 1 в 1. That's for me a little bit later. I said under 12 and 12, 13 years because there are duels there, and there is a technical ability also demanded. Это немного позже, 12-13 лет, поскольку в этом возрасте уже возможно технически давать более сложные компоненты, и для выполнения 1 в 1, конечно, действительно обладает базовой хорошей техникой. And like I told you before, later on, if you want to increase speed, you need to work on your strength, on your power. И как сказал раньше, для развития скоростных качеств в более старшем возрасте необходимо подключать сюда уже и силовой комплекс. So that is for me at the age under 17, under 16, under 17. Данный комплекс упражнений и работа с силой над скоростью в возрасте U16, U17. So that's a little overview over speed. Do you have questions about speed? Это небольшой обзор по скорости. Если есть какие-то вопросы на данный момент, спрашивайте. Okay, yeah. Sorry, so Лучше русский, я придумаю историю, свою расскажу на английском, и потом в обратном порядке. Хорошо, сейчас просто шла речь о том, что давать в возрасте 10-11 лет, и то есть там речь шла о частоте работы ноги и прочему, а потом мы перешли о увеличении скорости с помощью увеличения силовых показателей, U16, U17, а вот промежуток между ними интересует. То есть можем, can we add strength and power before the under 16 age? Иман добавил вопрос, можно ли использовать силовой комплекс развития скоростных качеств в возрасте U15 и U16. Just for giving an answer, that was what I said before. The hormone level is deciding about the muscle mass, and the muscle mass is decisive for speed training. Отвечая на ваш вопрос, возвращаясь к этому слайду, где сказано, что скорость зависит от мышечной массы и от уровня гормонов, поэтому определяющий момент для развития силы, скорости через силу, это уровень гормонов у конкретного футболиста в конкретном возрасте. So of course, all what you do in your training about under 10 year also under the other one under 12, you do the same also under 14, under 15. Perhaps with other distances, perhaps with more series, and this one. But you can't increase speed with power before they make the first peak in growing. Поэтому подбор в данном возрасте может быть аналогичен, за исключением количества повторений, частоты выполнения данного упражнения и расстояний между фишками в данном упражнении. И при достижении уже 15-16-летнего возраста, когда уже уровень гормонов стабилизируется либо выходит на другую ступеньку выше, тогда можно добавлять только силовой комплекс, и только в этом случае он будет наиболее эффективным. Is that okay? This afternoon I will show you a little training session for increasing speed. The boys under 13, so that age what we are discussing now about. После обеда он проведет тренировку с возрастной группой U13, он покажет комплекс упражнений, направленных на развитие скоростных качеств.
И в том числе постараться ответить на вопрос, добавить или усложнить это упражнение в зависимости от возраста. Okay? Then we go a step further to endurance. Переходим дальше к выносливости. For me, the most important is a player's endurance can be fully developed if his potential has not been sufficiently exploited during puberty. Выносливость любого отдельно взятого футболиста не может быть полностью показана либо развита, если у него еще идет пубертатный период. That will say you have to develop the capacity of endurance during the years 14, 15 years, because after it's really difficult to obtain the maximum potential. Поэтому для развития максимальной выносливости в данном возрасте, возраст 15-16 лет, мы как раз должны использовать в периоде пубертатного периода, когда мы можем заложить базу, с которой потом в 16-летнем возрасте будет понятно, сможет он еще прибавлять, либо это был уже его максимальный уровень. То есть позже развить выносливость уже будет сложнее. Important is to make the difference between the aerobic capacity and the anaerobic capacity. Очень важно, чтобы вы понимали разницу в работе аэробном и анаэробном режимом. The aerobic capacity is something very, very important beginning at the age of under 14. Работа в аэробных режимах очень важна от возрастной категории до 14. On the other side, the anaerobic capacity only at the age under 17 in these categories. С другой стороны, анаэробная способность, анаэробная работа максимальная возможность рекомендуется применять в возрасте 18. And the reason is simple. A child cannot develop a high oxygen deficit. Я знаю, проблема в том, что ребенок не может работать при кислородном голодании, дефиците кислорода. Okay, and that is something that you only can increase after 17 years. И работа в анаэробном режиме позволяет, вы можете ее развивать только после возраста 18. If you go to the value of endurance training, если мы вернемся или начнем рассматривать вопрос объема тренировки выносливости, you have here the numbers of a match. The ball is 58 till 68 minutes in the game. So, возьмем, например, игру, которая длится там 58-68 минут в целом. Normally, players run between 10-15 kilometers, even under 14, 9 to 10 kilometers every match. Средний пробег, мы средние статистические данные 10-15 километров, но даже в возрасте 14-15, возможно, они преодолевают расстояние уже 9-10 километров. Every player is making 100 to 120 sprint every match. За каждую игру каждый футболист делает 100-120 ускорений длиной 10-15 метров. 30 to 50 duels. Порядка от 30 до 50 единоборств. What you see also, the recovery time between an effort is between 15 and 45 seconds. И время восстановления в данных сериях, между этими всеми активностями 15-45 секунд. So the player has to be capable to make an effort and 15-20 seconds later to make the next effort. И поэтому футболистам крайне важна данная пауза, чтобы с максимальной возможной силой сделать новую серию упражнений. We say football is an activity with short and fast, with fast and repetitive. Поэтому футбол, мы говорим, это вид спорта с быстрыми и короткими ускорениями и повторениями. We'll say an intermittent sport. Непереводимое слово на русский интермитент, то есть это вид спорта с определенной активностью, нагрузка, восстановление. That will say we load, we make something, we recover, we make
we recover. Это постоянное повторение между ускорением, восстановлением, рывком, восстановлением. If we want good football players, we have to train endurance in this way. И, соответственно, если мы хотим получить футболистов по завершению тренировочного процесса и развивать их философию, мы должны строить весь тренировочный процесс по такой схеме. Восстановление, нагрузка и восстановление. So I say, if your players, you make your players running 20 minutes or 15 minutes or 30 minutes in a circle, you train something, but you don't increase endurance for football players. Поэтому, когда вы даете задание своим футболистам, например, в подготовительной стадии тренировки, просто бег 10-15-20 минут по кругу, вы тренируете что-то, но это точно не выносливость, и это точно не относится к футболу. So, if we speak about intermittent methods, если будем говорить о методе ускорения восстановлений, then is the question all the time, what is the goal, in which intensity I want to train? Тогда мы можем себе задать вопрос, какая цель все-таки данной тренировки и какой последовательности делать нагрузку. So, some examples you can make an effort for 5 seconds. Для примера можно сделать нагрузку длиной 5 секунд. Or you can make for 10 seconds, or for 15 seconds, or for 30 seconds. Либо 10, либо 15, либо 30. It's always the question what do you want to train. Всегда вопрос остается, что в итоге вы хотите тренировать. And the most important is always the quality of what you're doing. И, безусловно, в любой работе, которую вы делаете, очень важный момент – это качество выполнения упражнений. So here you have the loading duration, and then is the recovery duration. После длительности нагрузки следующий важный момент – это восстановление, время восстановления. So I can do an effort 5 seconds, and then 25 seconds recovery, as example. Например, на ускорение длительностью 5 секунд вы должны давать паузу 25 секунд. And then I go back 5 seconds and 25 seconds recovery. Возвращается опять 5 секунд ускорения, 25 секунд восстановления. And the total time of the seconds like this, 6 to 10 minutes. So I repeat it always during 6 minutes or 10 minutes. При этом максимальное количество времени на данный вид упражнения должен быть от 6 до 10 минут. If you have here, you can the sprint. So here is the load. Рассмотрим графический рисунок. Ускорение идет, то есть идет нагрузка. And here is the recovery. Здесь восстановление. So this, for an endurance training, so this difference between load and recovery is the most important for increase. Поэтому ключевой фактор развития выносливости футболистов – это количество серий, повторений между нагрузками и восстановлением. How you can train this? Как возможно потренировать выносливость? So you can do exercises in this way, like sprints, like jumps, a lot of different possibilities. Прежде всего можно использовать простые беговые упражнения, совмещать пас прием. But in your football, it is always better if you work with the ball, if you work in also the technical skills. Но, безусловно, в современном футболе это очень здорово, когда вы имеете возможность и понимание, знания, как это совместить с упражнениями, которые являются лишь футбольными, только футбольными. So here we have a game 5 against 5, with the third team with 5 players. The team who is losing the ball will be defenders of them. Это позиционная игра, простой аквариум 5 на 5 с 5 нейтральными на половине поля. And
Of course, that is now something that the intensity is not so high. Безусловно, в данном случае интенсивность не будет слишком высокой. That's why we can play 4 to 6 minutes. Поэтому длительность данной упражнения должна быть от 4 до 6 минут за серию. And then is the recovery period. And then we can play again. So we can play 2 or 3 times 4 to 6 minutes. После нагрузки опять идет восстановление, и потом мы еще можем 2-3 серии сделать такой нагрузки. That's not very good. and then you can, I said you have the variation. You can make the field bigger or smaller to become more or less intensity. И в любом случае для увеличения либо уменьшения интенсивности каждого упражнения вы уже сами делаете вариацию или вариативность на ваше усмотрение. Например, можно увеличить размер поля, можно его уменьшить, можно дать физическое задание, можно ограничить касание, можно делать без ограничений. Or also about the ball contacts, we'll say if I play free, the intensity is not so high. If I play only with 2 touches, I have more intensity. И, безусловно, на уровень интенсивности будет влиять даже ограничение по касанию. Если мы играем без ограничений, интенсивность не очень высокая. Если мы делаем ограничение максимум по касанию, безусловно, интенсивность данного репетиционной игры будет на высоком уровне. Okay, second game as example, we play 4 against 4 with 2 goals and jokers on the side. Следующий вариант – позиционная игра 4 в 4 с 2 нейтральными и 4 жокерами на двое ворот. Here you have the same time. You say you can play 4 minutes, 6 minutes. Примерно длительность серии может быть 4-6 минут. For me, this game you have normally more intensity, and if you have more intensity, you play a little bit less. И, к примеру, в данном упражнении, как правило, интенсивность очень на высоком уровне, поэтому длительность серии здесь можно уменьшать. And the same as before, you have the load time and the recovery time. И, безусловно, не забывайте, что у вас есть время нагрузки и время восстановления. That's about endurance. Now, if you have questions, if you have remarks about that. Это что касается выносливости. Если есть вопросы, спрашивайте. Go ahead. Go ahead. Thank you. Okay. Last is the strength, the power. Следующая это сила. What is strength? What is power? Что есть? Какое различие между силой и мощностью? What is for you strength? Что для вас мощность? What do you understand with this? Как можно толковать это? What is for a child of 10 years old? What is strength? Для 10-летнего ребенка, например, что это? The capability of players to do this role over the main session. If I ask you what is power, what is strength for an adult? Хорошо, давайте по взрослым поговорим. В чем разница между силой и мощностью взрослого? So it's fitness and go to the gym and. Что это? Тренажерный зал, нагрузка. Наверное, количество энергии расходовано взрослого The ребенка. quantity of energy that they will use during the training session. If I speak about children, we under 10, under 11, under 12, at this age, is body stabilization. Если мы говорим о силе в возрасте U12, это стабилизация. Under 14, you have then at this age, the difference between here and here
stability, you don't move, and at the moment that you are able to do this exercise correctly, you can start this exercise is also in moving. Основное различие заключается в том, что данная стабилизация в возрасте Ю-12 мы делаем абсолютно без движения. В возрасте Ю-14 при условии, что вы были знакомы, как правильно выполнить упражнение, мы можем делать точно такой же комплекс, но уже в движении соответствующего увеличивать его и нагрузку на него, и будет развиваться красиво. And why we are doing these exercises with the kids? И причина, почему мы делаем данный комплекс упражнений с детьми, it's a preparation for later, but it's also for not having injuries. Основная задача – это предупреждение травм и не получение травм в будущем. And then, what you know, I said at the age of under 16, you can start to work also with weight and exercises like this or in the gym. И уже соответствующий силовой комплекс полного режима мы можем начинать выполнять с возраста Ю-16, добавлять уже тренажерный зал. So that's about strength power. I don't want to go further here in details with this. Do you have a question about this? About the strength, about Не power? будем уходить сейчас в детали, если есть вопросы пока вот по этому. If not, I'm looking forward to see you this afternoon for the lesson on the pitch. Если все, тогда спасибо. С ним вы увидитесь после обеда на поле. А сейчас сразу без паузы я хотел бы пригласить Олега Сагайдака. Есть Олег?